Hello, check. Hello, check. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേയധികം PYQs വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, റൈറ്റ്, അബൌട്ട് ദി ടോപ്പിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം, ഫ്രം ദി ടോപ്പിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്. സോ ടുഡേ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ബേസിക് ഫാക്ട്സ്. അതിനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29, 2023 സെറ്റ് എയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ 29ാമത്തെ ചോദ്യം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. UPSC ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നേയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the question is, what is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? അതായത് സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 തൊട്ട് 100 വരെ. ഓക്കെ, 10 തൊട്ട് 100 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം, 10 തൊട്ട് 100 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലുക്ക് ഹിയർ, അതായത് 10, പിന്നെ അതുപോലെ 11, ഓക്കെ, 10, 11, 12 പ്ലസ് അല്ല, ഹോൾഡ് ഓൺ 1 സെക്കൻഡ് പ്ലീസ്. യെസ്, 10, 11, 12, 13, ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ 100 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം, അതായത് 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടിൽ 1 + 0 + 0. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു നോ ദി ബേസിക് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനകത്ത് ചില ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഫ്രം 1 to 9. 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 45. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക. 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 45. ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 2 + 0 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + etc. till 9. ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ്? 45 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി. ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണ്? 45 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഹിയർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സ്, അല്ലേ, 10 to 100 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ ഹിയർ 10, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 10 to 19, then 20 to 29, അല്ലേ, 30 to 39, 40 to 49, okay, and likewise till 90 to 99. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 2 തൊട്ട് 29 വരെ ഞാനത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിക്കേ, 10 തൊട്ട് 19 വരെ, 10 തൊട്ട് 19 വരെ, 10 to 19. ഈ 10 to 19 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? അതായത് ഹിയർ 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3, അല്ലേ, ഇങ്ങനെ till 1 + 9. സോ ഹിയർ നോക്കിക്കേ, ആദ്യം 10 to 19 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഹിയർ 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 etc. +1 + 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതേണ്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹിയർ, ആദ്യം ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ. വേണ്ടേ 0, 1, 2, 3, 4 till 9 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന പോലെ 0 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം 45 ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ 45, അതായത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം 45 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ബാക്കി എത്ര വൺ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇത് തേർഡ് വൺ, ഇത് ഫോർത്ത്, ഇത് ഫിഫ്ത്ത്, അങ്ങനെ മൊത്തം 9 വൺ ഉണ്ട്. 10 വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് 10 തൊട്ട് 19 വരെ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. അപ്പോൾ മൊത്തം 10 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 10 വൺ ഉണ്ട്. സോ 10 തൊട്ട് 19 വരെ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് എന്താണ്? 10 into 1 plus 45, that is 55. ഓക്കെ. അതുപോലെ 20 to 29 ഇതുപോലെ തന്നെ 2 plus 0 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 4 etc. till 2 plus 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 തൊട്ട് 9 വരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം ഇറ്റ് ഇസ് 45. എത്ര 2 ഉണ്ട്? അതായത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് 45. എത്ര 2 ഉണ്ട്? 10 2 ഉണ്ട്. സോ 10 into 2 plus 45 അല്ലേ. 10 2. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് 2, ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇത് തേർഡ്, ഇത് ഫോർത്ത്, അങ്ങനെ 10 2 ഉണ്ട്. 20 to 29 വരെ 10 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 10 2 ഉണ്ട്. Okay, I will try my best. Okay, Prashant. Okay. So here, if you look onto the sum of the digits from 20 to 29, if you look onto the sum of the digits from 20 to 29, if you are analyzing the sum of the digits from 1 to 9, the sum is 45. And if you are analyzing the digits in the tens place, that means 20 to 29, the sum of the digits is what? It is total 10 number of 2s are there. So 10 into 2, which is 20. So 20 plus 45, which is equal to 65. So likewise, you can find the sum of every set of numbers. 0 to 19, we got it as 55. And 20 to 29, we got it as 65. And 30 to 39, we got it as 75. Right. So likewise, we can easily solve. Likewise, we can easily find the sum. But there is another easy method for this. So here, if you analyze, so here we need to find the sum of the individual digits from 10 to 100. Okay, 10 to 100. Whatever individual digits in the sum, we need to analyze. So if you look here, first of all, let us find the sum of the digits which are actually in the tens place. Like, first of all, sum of the digits which are actually in the tens place. That is, so here 0 to 9 is actually in the tens place. So from 10 to 19, 0 to 9, sum is 45. Likewise, 20 to 29, sum into the digits in the unit place, it is 0 to 9. Again, it is 45. And 30 to 39, sum of the digits in the unit place, that is 0 to 9, it is 45. So likewise, till 99 we can find. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 to 19, the sum is 45. 20 to 29, the sum of the digits in the unit place, it is 45. 30 to 39, sum of the digits in the unit place, it is 45. 40 to 49, the sum of the digits in the unit place, it is 45. Likewise, till 90 to 99, sum of the digits in the unit place, it is 45. So total how many? Total sum of the digits in the unit place. Okay, the first it is 45, second it is 45, third 45. So total 10 number of 45s are there, right? So 10 into 45, that is 450. So 450 is actually the sum of the digits in the unit place. Now let's look onto the tens place. So tens place il nokki kazhinjal, so from 10 to 19, tens place it is 1. മൊത്തം എത്ര വൺ ഉണ്ട്? 10 number of ones. Likewise, 20 to 29, unit tens place it is 2. So how many 2s are there? 10 number of 2s. So likewise, from 30, 40, 50, 60, likewise, so here 10 into 1. In first set, it is 10 into 1. In the second set, it is 20. It is 2 into 10. So likewise, 30, it is 3 into 10. So likewise, total 45 is actually the sum. And how many such set of numbers are there? 10 such set of numbers are there. So 45 into 10, it is 450 plus, yes. Sorry, yeah, 0 to 1 to 9. Yes, 450 plus 45 into 9. Okay, so 450 plus 45 into 9, 45 into 9, 9 5 times it is 45, 9 4 times it is 36, 36 plus 4 it is 405. So 450 plus 405, you are getting it as 455, 455.
455 കൂടെ ലാസ്റ്റ് 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 1 + 0 + 0. So 455 + 1, it is 456. So the sum of 450 856. 450 plus 405, it is 856. 855 plus 1, it is 856. I'm sorry guys, the answer is 856. Okay, so that's actually a very easy question. Individual digits in the sum. So once again I will explain. So here we need to find the sum of the individual digits from 10 to 100. So first of all we need to find the sum of the digits from 10 to 19, then 20 to 29, then 30 to 39, then 40 to 49, and till 90 to 99. 100 we can deal it separately. So 10 to 19, the sum of the digits, the sum of the digits in the unit place. Okay, it is actually the 45, 45. So likewise, and likewise you can find the individual digits. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതർവൈസ് 10 to 99 വരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 10 to 19 first settle 45 is the sum unit place. Second settle again it is 45. So how many such set are there? So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Total 9 set are there. So 9 into 45 is actually the sum of the digits in the unit place plus. So this is actually the sum of the digits in the unit place plus in the tens place. Tens place in the first set, that is 10 to 19. Tens place it is 1. So how many ones are there? Total 10 number of ones. And tens place it is 2 from 20 to 29. So how many kind of 2s are there? 10 number of 2s are there. Okay, so likewise you can easily find the sum of the individual digits in the tens place. And so here it is 10 number of 1. Here it is 10 number of 2s in tens place. Here it is 10 number of 3s in 10 place. Likewise still here it is 10 number of 9 in 10 place. Okay, so all together we can say it like 10 into 1 plus 2 plus 3 etc. till 9. Okay, so 9 into 45 plus 10 into 445. Okay, so likewise you can easily find. So our answer is, so you will be getting the value as 855 and പിന്നെ 100 കൂടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ 100 മീൻസ് വാട്ട്? 1 + 0 + 0. So 855 plus 1, it is 856. 856. So the answer is option B. Okay, so I know that you may be a little bit confused in that case. Okay, yes, there is some kind of technical issue here, that's why. Okay dears, so now let's move on to the next question. How many natural numbers are there which gives you remainder 31 when divided by? How many natural numbers are there which gives you remainder 31 when 1186 is divided by these natural numbers? How many natural numbers are there which gives you remainder 31 when 1186 is divided by these natural numbers? Right, so this is actually a very beautiful question in Csat. But before dealing with this question, I need to make you understand about the concept known as factors. Factors എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പ്ലസ് there is another thing that you need to know. It is actually the division formula. So these two concepts you need to know before solving this kind of question. So first of all, let us deal with what is actually the factors. Okay, so എന്താണ് factors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? So let's deal with it. So here, suppose a number, for example 14. So if I'm giving you a number 14. So what are the factors of 14? So is 2 a factor of 14? Is 7 a factor of 14? Is 3 a factor of 14? So any number which can divide 14 is actually the factor of that number. Okay, 14 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ if you can divide with a number 14 ഈ പറയുന്ന പോലെ, suppose 14 is divisible by x, then x is actually a factor of 14. x എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. That means you can easily divide a number by using a factor of that number. Okay, that means you are getting the remainder 0. 14, if x is the factor of 14 and if you are dividing it with x, then the remainder will be what? Remainder will be 0. This is what we call the number. This is what we call the concept of factor. Okay, so here I think, and here you need to know how to find the factors. Okay, 14 the factors എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? It is very easy. First of all, look here, 1 into 14, you are getting the number as 14.
Okay, that means when you multiply the factors of two numbers, 14 the factors and multiply chambol, there is a chance that you will get the value 14, right? 1 into 14, it is 14. Then 2 into 7, which is 14. Then 3 into multiplication table 14 will no. 3 is not the factor of 14. 4 is not the factor of 14. Then likewise, the next factor, it is 7. Okay, but 7 is already there, right? 2 into 7, it is 14. അപ്പോൾ 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. So what are the factors of 14? 14 factors എന്തൊക്കെയാണ്? 1, 2, 7 and 14. Okay, so the factors of 14 are 1, 2, 7 and 14. Okay, so here you can see that 1 and 14, ഇവിടെ 1ഉം 14ഉം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if you analyze the numbers 1 and 14, so you can say that 1 is actually the universal factor of every number. If you take any number, you can say that 1 is actually the factor of that number. If you take any natural number, whether it is prime number, whether it is composite number, 1 is actually the factor of that number. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. And another thing you need to analyze is that a number itself is the factor of that number. If you take any natural number. So here I took 14 and I can say that 14 is actually the factor of that number itself. Okay, 14 എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ ഫാക്ടറാണ്. So that's actually an important concept. Okay, so let us deal with another number. For example, take the case of 35, a simple number 35. Okay, so 35, if you look onto this number, you can see that 1 into 7. Okay, 1 into 7 is actually the factor of, yes. So 1 into 35 is the first factor. Then it is an odd number, right? It is an odd number. So the next factor, it is, since it is an odd number, it is not divisible by 2. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. Then what about 3? 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുമോ? No. What about 4? Then it is 5, right? So 5 into 7. It is actually the factor. Then what about 6? 6 ഫാക്ടറിൽ വരുന്നില്ല. What about 7? Yeah, 7 into 5. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see that after 5 it comes 7, but 7 is already written here, right? So the factors of 35 are 1, 5, 7 and 35. Okay, now let's take another number. For example, 26. 26 into factors നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. So what are the factors of 26? So first of all 1 into 26 is 26. Then 2 into 13, it is 26. Then 3 into multiplication table to 26 വരുമോ? No, 3 is not the factor of 26. Okay, 4 into table. No, 4 into table വരില്ല. What about 5? No. What about 6? No. What about 7? No. What about 8? No. What about 9? വരില്ല അല്ലേ? Then the next number, it is 13. So the factors, so 13 ഇവിടെ already വന്നിട്ടുണ്ട്. So the factors of 26 are 1, 2, 13 and 26. Okay, so likewise, so these are actually the factors means. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ factors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. Okay, that means if you look onto any number, for example, take the case of 14. 14 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see the factors as 1, 2, 7 and 14. And here you can see that all these numbers are easily divisible by 14 and those are known as factors. Now let us take the case of division formula. Division formula എന്ന് പറയുന്ന ഒരു situation. Let us analyze. Okay, so what do you mean by this division formula? Look here. Suppose, so division formula is actually dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is what we call as a division formula. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. For example, here x, I am dividing x with p and I am getting one value. I am getting the q as the quotient and r as the remainder. I can write it like x is equal to p into q plus r. Okay, x is equal to p into q plus r. And one important thing that you need to analyze here. So here, if you see the value of p and r, so here p is actually the dividend. Okay, p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? P is actually the dividend. P is the dividend and r is the remainder. P is the dividend and r is the remainder. Okay, so that's actually very important concept here. So p is the dividend and r is the remainder. So here, this divisor value will be always greater than remainder
Okay, that's another important concept. Divisor value will be always greater than remainder. Okay, that means P is always greater than R. P cannot be equal to R. Okay, P cannot be less than R. P is greater than, always greater than R. This is very important concept. So these are the two concepts that you need to know in order to solve this question. ഈ ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് the question number, yes, how many natural numbers are there which gives a remainder 31 when 1186 is divided by this natural number. So before that, you need to know these two concepts. Okay. All right. So let's solve this question. So how many natural numbers are there which gives... before solving that question, one more thing I need to make you understand is that, so look here. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞുതരാം. So the question is, how many natural numbers are there which gives you remainder 31 when 1186 is divided by these natural numbers? Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ I will give you another simple question. ഈ ഒരു question, it is actually a little bit time consuming. So before solving that, I will give you another question. Please write it down, this question. So when 27 is divided by a certain number, the remainder is 5. Okay, when 27 is divided by this number, you are getting the remainder 5. Okay, hold on just 1 second please. The notification is actually distracting me. 1 second please. Okay, I think now it is okay. All right. Telegram link notifications വരികയാണ്. Okay. So it is very distracting. I'm sorry. Okay, now let's move on to the question. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ I said like I will give you another question. So this question, it is very important question. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, so please write down this question. When 27 is divided by certain numbers, 27 is divided by certain numbers, the remainder is, you are getting the remainder 5. When 27 is divided by certain numbers, you are getting remainder 5. Remainder 5. Find how many such numbers are there. Find how many such numbers are there. How many such numbers are there? Okay. So the question is, when 27 is divided by certain numbers, you are getting the remainder as 5, and we need to find how many such numbers are there. Okay. It's actually a very easy question. വളരെ simple question ആണത്. So I will explain this question, and likewise we will solve the 2023 question, how many natural numbers are there which gives you remainder 31 when it is divided by, when 1186 is divided by these natural numbers. Okay, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ question solve ചെയ്യാം. When 27 is divided by certain numbers, you are getting remainder 5. Find how many such numbers are there. Right, so you already know the division formula which I explained previously, right? So you know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So this is actually the division formula. So here, when 27 is divided by certain numbers, let it be x. So when you are dividing 27 with certain number x, you are getting a quotient and you are getting the remainder 5. Okay, quotient കിട്ടും, ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും, right? So here you can write it like 27 is equal to x into q plus 5. X into q plus 5. So here, so the next step, it is very important. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. So here I am going to bring the 5 to the left hand side. That is 27 minus 5 is equal to x into q, and 27 minus 5, the value is what? 27 minus 5, it is 22. So 22 is equal to x into q. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, so the thing that you need to know here, it is x is actually the factor of 22. x എന്ന് പറയുന്നത് 22ൻ്റെ factors ആണ്. That means, so here we need to find the value for x.
അല്ലേ 27 എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഡിവൈഡിങ് 27 വിത്ത് certain number which comes in the place of x, you are getting the remainder 5 every time, and we need to find the number of numbers, the possible number of numbers for the variable x. എക്സിന് വരാൻ പറ്റിയ പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ദി പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദി വാല്യൂ എക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ നോട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 22. എക്സിന് വരാൻ പറ്റിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 22, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 22 യു ക്യാൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ. നമുക്ക് 22ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ആർ ദി പോസിബിൾ വാല്യൂസ് that can replace the variable x. എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് വരാൻ പറ്റിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ആർ ആക്ച്വലി ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 22. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 22? സോ വി നോ ദാറ്റ് 1 into 22 is equal to 22, then 2 into 11 is equal to 22. So is there any other factors? No. So here the factors are 1, 2, 11 and 22. 1, 2, 11, 22. So these are actually the 4 factors of 22, and these are actually the 4 possible values for x. എക്സിന് വരാൻ പറ്റിയ ആ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? 1, 2, 11, 22. Okay, but there is a twist in this question. ആ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I already said previously that the divisor should be always greater than remainder. റിമൈൻഡറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So here the remainder value is 5, and every value greater than 5 will be the value for x. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5നേക്കാളും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പേഴ്സാണ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ആർ ദി വാല്യൂസ് ഫോർ എക്സ്? സോ ഹിയർ വാട്ട് ആർ ദി വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5? സോ അത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരും? സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് 11 and 22, ഓക്കെ, സോ ബാക്കി 1 ഉം 2 എന്ന് പറയുന്നത് 5നേക്കാളും താഴെ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂസാണ്, ഓർ വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ 5. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് 1 and 22, ആൻഡ് അവർ ആൻസർ ഇസ് 11 and 22. ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി വാല്യൂസ് of the number 11 and 22. എന്തുകൊണ്ടാണ് 11 and 22 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി 4 factors? Because that number greater than 5, the x should be always greater than 5. X is actually the divisor, so that divisor value should be always greater than 5, and the possible number of numbers is actually 2. മൊത്തം 2 possible numbers ഉണ്ട്, മൊത്തം 2 possible numbers are there, and yes, that's the answer. So likewise, we can solve the question how many natural numbers are there, which gives you the remainder 31 when 1186 is divided by this natural number. That means 1186 is divided by certain natural number x. You are getting a quotient and you are getting the remainder 31, and we need to find how many possible numbers are there for the value x, and that's our answer. So how many possible numbers are there? So similarly, we can solve the question that we had solved previously in the same step, in the same method. We can solve this question also. Okay, so here 1186, which is actually the dividend. So dividend is equal to divisor, that is x, into quotient plus remainder, it is 31. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, which is actually equal to 31, right? So here x into q, it is what? 1186 minus 31. So 1186 minus 31, the value is 6 minus 1, it is 5. 8 minus 3, it is 5. 1155 is equal to x into q. So here previously നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ 31 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ we took that to the left hand side, and we identified that the 1186 minus 31, the value is 1155, and x is actually all the factors of 1155. 1155 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് 1155ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ് വരുന്നത്, ആൻഡ് in that factors, all the factors greater than 31 will be our answer. 31നേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത്, the numbers which are greater than 31, that will be our answer. Okay, so let us find the factors of 1155, and here I will show the normal method as well as the easy method to find the number of factors. Okay, ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. So first of all, let's find the number of factors in the normal way. Okay, അതായത് let's individually find each and every factor of 1155. Since it is a 4-digit number, നമുക്ക് നേരത്തെ look here, we already found the factors of 22, we already found the factors of 35, 26. So in all those cases, you can see that the factors is quite low, the number of factors is quite low, because they are actually 2-digit number, and it is very easy to find the factors like this.
Okay, അതായത് 35, we wrote it like 1 into 35 and 5 into 7, and we already found that there are 4 factors, 1, 5, 7 and 35. But if you look on to 1155, that number is actually a 4-digit number, and it is too difficult to write that number in the multiples. Okay, directly നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല, but we can easily solve it. But we can easily find the factors. നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. For that, you need to know the concept of prime factorization. Prime factorization വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ prime factorsനെ കണ്ടെത്താം. So look here, 1155. When you prime factorize it, starting with 11 105 times. And then comes 105, it is divisible by 7. So 721 times, it is 105. And again, it is not 5, not 7, it is 5. So 521 times, it is 521 times, it is 105. Then 21, it is divisible by 7. 7 3 times, it is 21. So 1155, it is actually the multiple of 11, 5, 7 and 3. 11 into 7, 11 into 5 into 7 into 3 ആണ് 1155 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now we can easily find the factors. So first of all, 1 into 1155, you will get the value as 1155. And then comes 3. Okay, pinna 2 which it is not divisible. Then comes 3. So 3 into 385. 3 into 385. 3 into the rest of the value will gives you 1155. Then the next number, it is 5. Okay, that means 1155 is divisible by 5. So 5 into 231, you will get the number as 1155. So likewise you can find. So the next number, it is 7. So 7 into 165, you will get 1155. Then comes 11. So here comes 11. So here 7, here comes 11. 11 into 105, you will get 1155. Now the next number will be what? So next number, if you take, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ. 11 into 5 into 7 into 3, the multiple will gives you 1155. So next we need to find, we are actually selecting 2 numbers. ഈ 11 5 7 3 എന്ന് പറയുന്ന ആ prime factors ൽ നിന്ന് we are selecting 2 numbers and we are multiplying it, and it should be much nearer to 11. Okay, and I identified that 5 and 3, 11 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു multiple 5 3 times, it is 15. That is 15 into 77, which gives you 1155. Okay, and next number, it is 7 3 times, it is 21. Okay, 21 into 55, which gives you 1155. Okay, and then comes, it is 33. 33 into 35 will gives you 1155. Okay, and I know it is a tedious task, but I will show the most simple method in order to solve this question. Okay, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, but you need to know the basic concept here. So here you can see that. So these are the factors. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. So after 7, how things gonna happen, right? Sorry, after 11. So 11 കഴിഞ്ഞ് the next nearest multiple, it is actually the 15. Sorry, nearest factor of 1115. I understood it as 15. അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? So here I took 5 and 3. Okay, so it is actually the 15. Then the next multiple, it is 21. So I took 7 and 3. It is 21. Okay, but 7 and 11, 77 നമുക്ക് എടുക്കാം, but the nearest it is 21. അത് കഴിഞ്ഞ് 33. 11 into 3, it is 33. So likewise we can find the individual factors. Okay, so this is how we are going to find the factors, but it is a tedious task. And here you can you will get the answer, right? So here the remainder, it is 31. Remainder എന്ന് പറയുന്നത് 31 ആണ്. So any number greater than 31, any factor greater than 31 will be our answer. So starting from 21 up to 21, if you check the numbers up to 21, 21 വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ those numbers are less than 31, and the other numbers, right, other than 21, that is 33 35. Okay, yes, so 33 35 55 77 105 106 231 385 and 1155, all those can be the values that can come in the place of x. So total how many values are there? Total 9 values are there, right? 9 values ഉണ്ട്. So 9 will be our answer. And I know it is very difficult to find this much factors.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രൊസീജിയറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് ഐ വിൽ ഷോ അനദർ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. എഗെയിൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫാക്ടറൈസ് ദിസ് 1155. അതിനെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പോണ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 11. So 11 105 times. Okay, then 105, it is the multiple of 5. So 5 21 times, it is 105, and 7 3 times. Okay, so here if you know the number of factors, 1155-ൻ്റെ 1155-ൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ്, ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ 1155, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. ഓക്കെ, സോ ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ 1155. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഐ ഡൺ ദാറ്റ് ഐ ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ 20 ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ 1155. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. No, total 16 factors, not 20, total 16 factors. But it is very easy. ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാതെ we can directly find how many factors are there for 1155. I will show that method. It is a very very easy method. So here first thing that you need to do is actually the factorization of 1155. It's actually the prime factorization of 1155. So you got all the prime numbers, right? So 11 into 5 into 7 into 3, right? Now you can so here how many 11 are there? Only one 11. So 11's power it is 1, 5's power it is 1, 7's power it is 1, 3's power it is 1. അപ്പോൾ പവർ എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് you just write down the powers. 11-ൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1. 5-ൻ്റെ പവർ it is 1, 7-ൻ്റെ പവർ it is 1, and 3-ൻ്റെ പവർ it is 1. And now we need to add 1 to the individual digits. So plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So here becomes 2 2 2 2, and now we need to multiply, right? 2 times it is 4, 2 times it is 4, 4 into 4 it is 16. So you directly identified that total 16 factors are there. I know നിങ്ങൾക്കത് മീൻസ് അതായത് ഈ മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് അനദർ നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 35, not 35, let us take another number. For example 46 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ? യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് 1 into 46 is 46, 2 into 23 it is 46. ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 2 times it is 4, 2 3 times it is 6, 1 times it, 23 it is a prime number, right? Okay, 2 into 23 times it is 46. So here how many 2's are there? Only 1 2's. Okay, then how many then next number it is 23. So 2 into 23, right? 2 into power 3 and 1, 23 to power 3 and 1. So write down the powers and add 1 to the powers. So 1 plus 1 it is 2, here 1 plus 1 it is 2, so 2 into 2 it is 4. Total 4 factors are there. അല്ലേ? മൊത്തം 4 factors ഉണ്ട്. Now let's take another number. For example 84. So 2 4 times it is 8, 2 times it is 4, again 2 times it is 4, 2 1 times, again 21, 3 7 times it is 21. So you need to do the prime factorization till you getting a prime number, right? Prime factorization ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. Now here you can write it like 84 എന്ന് പറയുന്നത്. So 84 is equal to 2 square into 3 into 7. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 46 എന്ന് പറയുന്നത് 46നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു ടിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ 23 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ വരുന്നത് വരെ യു ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ 46 is equal to 2 into 23. So 2 into power it is 1 and 23 the power it is 1. So that's why we wrote the power as 1. And പിന്നെ 1 താഴേക്ക് എഴുതി. ആ പവർ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ആഡ് 1 to all those power and then multiplied it, you got the value as 4. So likewise here 84 it is what? 2 square into 3 into 7. So 84 is equal to 2 square into 3 into 7. So 2 in the power. Now write down the power of 2. 2 in the power it is 2. 3 in the power it is 1. And the power of 7 it is 1. Okay. Now add 1 to each power. 2 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. 2 plus 1 it is 3. 1 plus 1 it is 2. Again 1 plus 1 it is 2. So now multiply 3 into 2 it is 6. 6 2 times it is 12. So there are total 12 factors for 84. അപ്പോൾ 1 into 84 it is 84. 2 into 42 it is 84. ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ we identified that total 12 factors are there. So likewise you can easily solve this number.
ഈ ഒരു നമ്പർ, അതായത് 1155, ഈ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ വി ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ 16 factors are there for 155, and from that 16 factors, if you know exactly the factors less than 31, out of that 16 factors, if you know the factors less than 31, 31-നേക്കാളും ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത്, if you identified that, then the answer is very very easy, right? So here you know that total 16 factors are there for 1155. Total 16 factors ഉണ്ട്, right? So you know, so from that you know that 1 into 1155 will gives you the answer. And when you prime factorize it, 1155 നെ prime factorize ചെയ്തിട്ട്, so 11 105 times, then 5 21 times, then 7 3 times. Okay, so 11 5 7 3. Okay, so here 1 into 1155. So the next number it is 3. So 3 into certain number. Then next number it is 5. 5 into certain number. Then 7 into certain number. Right. Then comes the next multiple. 7 കഴിഞ്ഞ് 11. 11 into certain number. So the next factor much nearer to 11. 1155 into next അടുത്ത factor. 11 അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത factor it is 5 into 3, which is 15. So 15 into certain number. So the next factor which comes much nearer to 15, it is what? It is 7 into 3, which is 21. So 21 into certain number. Okay, so the next important factor, which is 33. Okay, 11 into 3, which is 33. So 33 into certain number. So here 33 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തെത്തി. Okay, so we know that total 16 factors are there. മൊത്തം 16 factors ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. And we identified that the factors till 21, okay, 21 വരെയുള്ള factors, all those factors are much less than, they are actually less than the remainder value 31. അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the remainder it is 31 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ. സോ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 31 അല്ലേ. അപ്പോൾ മൊത്തം 16 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 31 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരും? ലുക്ക് ഹിയർ, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 16 minus 7, which is equal to 9. 9 is the answer. So here നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ്, here we don't want to find the values like this. ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. So just find the factors which are less than 31 and you will get the answer very easily. Okay, so it's actually a very easy method to, yes. So here the answer is 9. Okay, and another important question that asked in 2023, if you look onto the set A 2023 25th question. So the question is, let x be the positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? So 7x plus 96 is divisible by x. How many such values are possible? This is actually a very important question and very easy also. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ how to solve this question? 7x plus 96. So we are dividing it with x. Okay, so we are dividing it with x. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7x plus 96നെ x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, when you are dividing 7x plus 96 with x, then it should be 0. The remainder should be 0, right? So that then only we can say that here it is divisible. 7x plus 96. Okay, 7x plus 96 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു number, we are assuming a number as 7x plus 96. And when you are dividing that 7x plus 96 with x, then if you are getting the remainder as 0, then only we can say that 7x plus 96 is divisible by x. Okay, remainder you need to get 0. Okay, so before dealing with the question, I need to give some awareness about certain things, especially based on reminders. For example, we know that 8 is divisible by 2. 8 is divisible by 2, right? So 8 you can write it like 5 plus 3 divided by 2. So here either these two numbers should be divisible by 3. Okay, you split the 8 as 5 plus 3. 8നെ നിങ്ങൾ 5 plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. And when you are dividing it with 2, if you select 5, that 5 should be divisible by 2. And if you select 3, that 3 should be divisible by 2. Okay,
അങ്ങനെ divisible ആയിരിക്കണം. Then only we can say that 8 is divisible by 2. Or otherwise, the remainder, okay, so here you are getting 5 by 2. 5 by 2, what will be the remainder? 2 times it is 4 and remainder it is 1. And when you are dividing with 3, when you are dividing 3 by 2, you are getting the remainder as 1. So 1 plus 1 it is 2 and that 2 is divisible by 2. So we can say that 8 is divisible. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Look here. So 8 എന്ന് പറയുന്നത്. So 8, let's take another number. For example, 9. 9 is divisible by 3. We know that 9 is divisible by 3. But if I'm writing 9 as 6 plus, not 6 plus 3, let it be 5 plus 4. 5 plus 4. So I'm dividing, I split the number as 5 plus 4 and I'm dividing it with 3. And here, when I'm dividing 5 with 3, I need to get a remainder. And when I'm dividing 4 with 3, I need to get a remainder. Either this remainder, both the reminders should be 0, or you will get a value, right? So, if the remainder is 0, you will be getting some value. When you're dividing 5 with 3, you're getting the remainder as 2. Sorry, yes, 3, 1 times it is 3. Yes, you are getting the remainder as 2. When you're dividing 4 with 3, you are getting the remainder as 1. Now, 2 plus 1, it is 3. And so here, when you add the reminders, you are getting the value as 3. And that 3 is divisible by 3 itself. So that's why we can say that 9 is divisible by 3. Okay. Adallanundengil 9 you can write it like 6 plus 3. And 6 is divisible by 3. 3 is also divisible by 3. So here you are getting remainder 0. Here also you are getting remainder 0. So altogether you can say that 9 is divisible by 3. Inganeyum cheyan pattum. Okay. So this is actually a very important concept. So if you are splitting a number, suppose p is equal to x plus y and p is divisible by q. P is equal to x plus y and p is divisible by q. Okay, divisible by q. If it is like that, x plus y by q, you need to get remainder 0. X plus y എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. That means that is equal to p, and when you are dividing p with q, you need to get the remainder 0. P is divisible by q. So here either you need to get both the reminders as 0, or sometimes you will get the first reminder as a and the second reminder as b. Then a plus b should be divisible by q. A plus b should be divisible by q. So a plus b എന്ന് പറയുന്നത് q വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you need to get the remainder 0. Okay. So our same concept use ചെയ്തിട്ടാണ് we are going to solve this question. 7x plus 96 is divisible by x. Then how many values of x are possible? It's a very, very easy question. So 7x plus 96. 7x plus 96. We are dividing it with x. So 7x. Look here. 7 into x. It is already, it is divisible by x. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7x divided by x and 96 divided by x. So 7x is easily divisible by x because 7 into x, x into ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ 7 into x എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. So x into ഒരു multiple, it is 7x. So 7x should be, of course it should be divisible by x. That means in this case you are getting the remainder 0. And our next focus is 96 by x. So here 96 by x നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം? Remainder 0 തന്നെ കിട്ടണം. Then only we will get the answer, right? So here when you are dividing 96 with x, so what are the possible values for x? They are actually the factors of 96, right? So here all the factors of 96 are the possible values for x. So just let's find how many factors are there for 96. So 96 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? As the prime factorization method, നമ്മൾ power എഴുതിയിട്ട് solve ചെയ്തത് ഓർമ്മയില്ലേ? We wrote the power and we added 1 to the power, then we multiplied, we found the total number of factors, and that method we are using here also. So 96, I'm going to divide it with 2. Since it is an even number, I'm starting with the 2, the prime number 2. So 4 times it is 8, 8 times it is 16, 2 times it is 2 times it is 4, 24 times it is 48, and 12 times it is 24, 6 times it is 12, and 3 times it is 6. So here how many 2s are there? Let me cross check once again. 48 times, 24 times, 12 times, 6 times, and 3 times. Okay, correct. So how many 2s are there? 1, 2, 3, 4, 5. That is 2 raised to 5 into how many 3s are there? Only 1 3. അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈം നമ്പർ എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദി പ്രൈം ടിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ യു നീഡ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്.
So 2 raised to 5 into 3 raised to 1. And what is our next step? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? We need to write down the powers. Powers താഴേക്ക് എഴുതുക. 5 and 1. Then the next step is we need to add 1 to the powers. 5 plus 1 and 1 plus 1. So 5 plus 1 it is 6 and 1 plus 1 it is 2. Now you need to multiply. 6 into 2 it is 12. So our answer is option C, which is 12. Very easy question, provided you need to know this concept. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഈസി. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കൺസെപ്റ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഇഫ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വിത്ത് ക്യൂ, if you are dividing x plus y with q, and if x plus y is divisible by q, then when you are dividing x by q you need to get remainder 0, or y by q you need to get remainder 0. x by q is remainder 0 വരുമ്പോൾ y by q എന്ത് ചെയ്യണം? remainder 0 വരണം. Or suppose if you are getting a remainder a and b, ഇപ്പോൾ x by q ഈ പറയുന്ന പോലെ റിമൈൻഡർ എ കിട്ടുകയാണ്, y by q റിമൈൻഡർ ബി കിട്ടുകയാണ്, then a plus b should be divisible by q. Okay, a plus b എന്തായിരിക്കണം? q ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. Okay, so this is actually a very interesting concept, very easy also, right? Okay, now അതിൽ എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു. And now let's move on to the next question. Question number 19. Very easy question, and you can easily solve it. So here, consider the question and two statements. Now, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ 2022. സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഹൗ ദേ ആർ ഡിസൈൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ്, റൈറ്റ്? സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ? They are asking us, is x is an integer? And രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So the first statement, x by 3 is not an integer. X by 3 is not an integer. Okay, x by 3 is not an integer. 3x is an integer. 3x is an integer. So these are the two statements given. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. x by 3 is not an integer. 3x is an integer. And we need to check. So our question is x is an integer? Is x is an integer? An integer. So we need to answer the question by looking onto the statements, two statements, whether the statements are sufficient to answer the question. So in order to identify whether x is an integer, is the statements are sufficient? Adana question, right? Now let's take the first statement. So x by 3 is not an integer. X by 3 is not an integer. Okay, so they are asking us that is x is an integer, and they are saying that x by 3 is not an integer, right? x ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 പറയുന്നത് x by 3 is not an integer, right? So by using this statement, can we conclude whether x is an integer? You need to check that. Okay, and by using the second statement, can we conclude whether x is an integer? Or by using both the statements, can we conclude whether x is an integer? So that is actually our work to do here. So how to solve it? So here we need to assume certain values. That's how we are going to solve this question. So here, if it is saying that x is not an integer, right? Sorry, x by 3 is not an integer. So if I'm putting 6, x value as 6, x value 6 കൊടുത്താൽ 6 by 3 you are getting 2. You are getting 2. So x by 3 is not an integer എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you substitute certain value as an integer, yes, you are getting another integer, right? അല്ലേ? അതായത് when you substitute 6, okay, 6 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സപ്പോസ് x is 6, x എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്, and I am substituting 6 in the value for x, and I'm getting an integer, right? Sorry, I'm getting an integer, and in the statement it is saying that x is not an integer. x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ വൺസ് അഗെയിൻ സീ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് എക്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ, ആൻഡ് ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ്, സേ 6. സോ statement 1 it is saying that 6 by 3 is not an integer, but there are certain case, there is a situation where we are getting an integer. So by using statement 1 we cannot come to a conclusion whether x is an integer. Okay, and what about statement 2? 3x is an integer.
Okay, 3x is an integer. So here, if you substitute the value of x as an integer, suppose if you are substituting the value of x as an integer, then 3 into 6, which is equal to 12, you are getting an integer, right? 3 into 6, 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു integer കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, so you cannot specifically say that this, yes, you cannot specifically say that, so you are getting an integer, so you will be having a feeling like, yeah, that can be correct. പക്ഷേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ. ബട്ട് ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എനി അതർ വാല്യൂസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/3. So when you substitute x as 2/3 also, you are getting an integer which is equal to 2. നിങ്ങൾക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻറ്റിജർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. So by using this statement 2 alone, we cannot say that x is an integer. So we get confused, right? അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല? ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ, then you are getting, when you substitute it as 6, then you are getting an integer, but it is saying that they are not an integer. That's actually the case of statement 1. And in case of statement 2, when you substitute a non-integer, x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻറ്റിജർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിജർ ഓർ നോട്ട് ബൈ യൂസിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എലോൺ. ബട്ട് ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടുഗെദർ, ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെദർ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ? ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വെദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഓർ നോട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, x/3 is not an integer and 3x is an integer, right? So here I think by using this statement 1 and 2 also, there are certain uncertainty, right? So for example, if you're using the x as a fraction again, then you are getting the answer as, yes, not an integer, right? So here the answer can be both statements 1 and 2 are not sufficient. Okay, so yes, that's actually a very easy question. Now let's move on to the another interesting question, which is the question number 66 that happened in 2022. 2022 ചോദിച്ച ചോദ്യം. And yes, it is very easy. It's actually a very good question. I think 2022 ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ മീൻസ് അതായത് കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Okay, and here there are certain things that you need to understand before solving this kind of question. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ there are certain things that you need to understand. So first of all, let us check what are those things. Okay, so here in the question it is saying that let p be a 2-digit number and q be the number consisting of same digits written in the reverse order. So p is actually a 2-digit number and q is another 2-digit number which is in the reversal order. അതിനെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ്. ആൻഡ് that means if p എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2-digit നമ്പർ ആണെങ്കിൽ then q should be what? It will be yx. But this is not the way to assume a 2-digit number. ഇങ്ങനെയല്ല 2-digit number assume ചെയ്യേണ്ടത്. So in order to assume a 2-digit number, the first thing, you actually need to assume the digits in their place values. For example, you cannot assume the 2-digit number as xy. Xy actually means it is x into y. But in order to assume that number as a 2-digit number, it is 10x plus y. And in case of yx, it is 10y plus x. So here I used the concept of place values. എപ്പോഴും place values വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാമുള്ളൂ. Okay, so here it is saying that let p be a 2-digit number and q be the number consisting of same digits written in the reverse order. Yes, that is 10x plus y is our original number. Then the reverse order it is 10y plus x. And when you multiply these two numbers, when you multiply p into q, you are getting the value as 2430. 2430. And here we need to find, so if p into q it is 2430, then what is the difference between p and q? Then what is the difference between, that is we need to find p minus q. That means we need to find the difference between the 2-digit number. Okay, so how to solve this question? So first of all, let us take the concept, let us take the difference of the 2-digit number. ഈ 2-digit നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്താം. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്, by using the clue p into q is equal to 2430, we will find the answer. Okay, so look here, p and q. So p, let it be a 2-digit number, let it be 10x plus y, and q it is 10y plus x. And their difference, 10x plus y minus 10y plus x,
that is 10x plus y minus 10y minus x. So you can write it like 10x minus x, that is 9x, minus 10y plus y, that is 9y. So 9x minus 9y. So 9 in common, you are getting it as x minus y. So 9 into x minus y is actually the difference. 9 into x minus y on a difference. That means the answer is, so here we need to find, so the options are actually the difference between P and Q. Okay, so this is actually the value for P and this is actually the value for Q. So when you look onto the options, you can see the options as 45, 27, 18, 9. Okay, and if you look, and we already found that the difference is actually the multiple of 9 into x minus y, and in the options every number, that is 9, 18, 27, 45, they are actually the multiples. അവരെല്ലാവരും എന്ത് തന്നെയാണ്? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. So how to find the answer for this question? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? So how we gonna solve it? So it is very, very easy. For that, they had given one more data, that is P into Q, it is 2430. And we are using this data to find the value for x, to assume the value for x and y, to find the value for x and y. So P into Q, it is 2430. So suppose P in the 2-digit number. For the time being, I am write it like x into y. And Q, it is y into x. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള 2-digit number assume ചെയ്യേണ്ടത്, I already said that the number should be assumed in their place values. X, it is not xy, it is 10x plus y. It is not yx, it is 10y plus x. And but in order to make you understand certain concept, I am writing it like xy and yx. And when you multiply this, you are getting it as 2430. So here I am taking the idea of the unit place. So look, the unit place, it is 0. Unit place is 0 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. That means when you are multiplying this y and x, ഈ yയും xും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ the means അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 0 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 25 into 36. Okay, so 25 into 36. So here 6 into 5, it is 30. So here you are getting 0. That means when you multiply these two number, you are getting a number, and in that number, its unit digit is 0. Okay, so here we can assume, we already identified that this y into x, okay, y into x, you need to get 0 every time. So y into x എന്ന് പറയുന്ന digit into x എന്ന് പറഞ്ഞ digit. When you multiply those things, those two digits, you need to get a number which consisting of 0 in the unit place. So that's actually our key to find the answer to this question. Okay, so let us find the answer to this question. So here, so what are the possible values for y and x? If y is equal to 9 and x is 0, 8, x is 0, 7, 0, 6, 0. So these are the values for x and these are the values for y. So this is possible. But if you're assuming x, y as 90 ആണ് നിങ്ങൾ assume ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ it is 09, it is a single digit number. Okay, അതൊരു single digit number ആണ്. So this is impossible. Okay, now we can find the pair of numbers. Look here, suppose, so here 0 into any number you are getting 0. Now another concept, so think about another way you are getting 0. Any number, any even number multiplying with 5, you are getting 0. 5 4 times it is 20, you are getting it as 0. 6 into 5 it is 30, you are getting the unit place as 0. And 7 into 5 you are getting it is 35, here it is not 0. So when you multiply an even number with 5, when you are multiplying an even number with 5, of course you are getting the 0 in their unit place. And we are using that concept here. Okay, so suppose x is 5, then y should be, so what are the even numbers? Y can be 8. So when x is 5, y can be 6. When x is 5, y can be 4. When x is again 5, y can be 2. Okay, so these are the possible pairs of x and y. Now here, look here, 9 into x minus y. 9 into x minus y. Now let's take the difference. 8 minus 5, the difference. Of course, I'm not looking onto the negative sign or positive sign. The difference positive or negative. I'm just taking the magnitude of the number. So 5, difference of 5 and 8, it is 3. Difference of 6 and 5, it is 1. Difference of 5 and 4, again it is 1. Difference of 5 and 2, again it is 3. So the difference is either 1 or 3.
Okay, so here now let us take, so here if the difference is 1, then 9 into 1, then the possible value is 9. So നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ 9 ഉണ്ട്. But there is another possibility that x minus y is equal to 3. So 9 3 times it is 27. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇസ് 27 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് 9. ആൻഡ് യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Okay, whether it is 9 or 27. So how to solve this dilemma? You just take the values. First of all, take the case of 5 into 4. Okay, 52 into 25. Sorry, not 5 into 2. In case of, the difference 3. So 5 2 times it is 10. 5 times it is 25. 25 plus 1 it is 26. So 0, 2 times it is 4. So here you are getting 2 zeros in the tens and ones place. But our multiple it is 2430. So in the unit place you need to get 3 0. Sorry, in the unit place and 10 place the number should be 3 and 0, right? Sorry, tensilum unitsilum ningalku kittanda number it should be 3 and 0 respectively. But you are getting the value as 0 and 0. So 52 is not, it is actually impossible, right? And now let's take the case of 5 and 4. So 54 into 45. So 54 when it is reversing it becomes 45. So 5 4 times it is 20, 5 times it is 25, and 25 plus 2 it is 27. 0 4 times it is 16. Okay, now let us check 0 and 7 plus, so 6 plus 6 it is 12, 12 plus 1. Yeah, you are getting 3 0, right? 3 0. So 3 is in the tens place and 0 is in the ones place. So it actually have a resemblance with the multiplication value of p and q, that is 2430. 30 അല്ലേ, അതായത് ടെൻസ് പ്ലേസിലും വൺസ് പ്ലേസിലും 3 and 0 respectively. And when you multiply 54 and 45, again you are getting 3 and 0 respectively in the tens place and unit place. Okay, so here you can fix that the number is 54, sorry, the number is 54 x, that means the p value, that is the x in the tens place and y in the ones place, then the number is 54 and its reverse it is 45. So the difference is 1 and our answer is 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് conclude ചെയ്യാം, it is not 27, it is 9. Okay, so our answer is 9. So the number is 54 and 45. So how we identified it? By using this data from the question. P into Q it is 2430. Okay, very interesting question. Now another question, look here, 67. Consider the following statements in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number. I think you all know the concept of prime number. We had done prime factorization previously in the previous question. But if you don't know, prime number is actually a number consisting of only two factors. Okay, 1 and that number itself. For example, take the case of 3, take the case of 2, take the case of 5, take the case of 7, 11, 13, 17. It goes like this, 23. And 23, after 23 it becomes 29. Okay, and it will be going like this. Okay, so any prime number, it will be always in the form 6k plus or minus 1. So in order to check whether a number is a prime number or not, check whether that number is in the form of 6k plus or minus 1, then that will be a prime number. But it's not every time. Okay, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് 6 into k value it is 6 into 6 it is 36 plus 1 you are getting 37. Of course it is a prime number, but 6 into 6 minus 1, that is 35 is not a prime number, it is actually a composite number. Okay, but you need to cross check it. But in order to check whether a number is prime number or not, you can use this method, 6k plus or minus 1. Okay, and yes, now let's move on to the question. So a prime number means any number, if you're taking the factors, then that number consisting of only two factors, that is 1 and that number itself. 1 and 2, the factor of 2 it is 1 and 2, the factor of 3 it is 1 and 3, the factor of 5 it is 1 and 5. Only two factors. And what about composite number? Any number that have more than two factors. Okay, for example 4. So what are the factors of 4? 1, 2 and 4. Three numbers are there, more than two factors are there. If you are taking the factor of 9, 1, 3 and 9. If you are going to the factors of 16, what are the factors? 1, 2, 4, 8, 8 and 16. Okay, so total 5 factors are there. So all these are actually the composite numbers.
they're actually the composite numbers. Okay, so more than 2 factors is available for any number. Those numbers are known as composite numbers. So here in the question, there are 3 statements are given, and we need to check whether the statements are correct or not. So looking onto the first statement, P into Q can be an odd number, right? So P and Q such that P is a prime number and Q is a composite number. P is a prime and Q is a composite. Okay, P എന്നത് പറയുന്നത് ഒരു prime number and Q എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു composite number. So yeah, now it is, so let's check the first statement. So P into Q can be an odd number. P into Q can be an odd number. So when you multiply prime number and composite number, you will get, it is saying that P into Q can be an odd number. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. You consider a number. For example, take the case of prime number 3 and take the case of a composite number 7. Sorry, not 7. 7 is actually a prime number. And yes, okay, take the case of another number. For example, 15. 3 into 15, right? So when you multiply this, of course, you are getting an odd number because both the numbers are odd. When you multiply 2 odd numbers, you are getting an odd number. And when you multiply, take the case of another prime number 3, and again you are multiplying with another even composite number, for example 16. So you are getting an even number here. So there is a chance that when you multiply a prime number and composite number, you are getting an odd number, right? There is a chance. So here P into Q can be an odd number. So that statement is correct. P into Q can be, there is a chance, because there are certain situations we are getting even number also, right? So can be is actually a correct statement. But instead of can be, if they are saying that P into Q is always an odd number, then that statement is wrong. So here it is saying that P into Q is always an odd number. Oh, it's always an odd number. Then this statement is actually wrong, because there are certain situations where you are getting an even number when you multiply a prime number with composite number. So if it is the keyword is always, then the statement is wrong. Now what about statement 2? P by Q can be a prime number. P by Q can be a prime number. Sorry, Q by P can be a prime number. So Q is actually a composite number and P is a prime number. So for example, take the case of 21 and 7. Okay, so here 21 is a composite number and 7 is a prime number. So you are getting the value as 3. And now when you are taking 24 and 2, here you are getting the value as 12. So 3 is a prime number and 12 is a composite number. Okay, so here we assumed, so when you assumed prime number as, so when you divide a composite number with a prime number, there is a chance that you are getting a prime number. There is also a chance that you are getting a composite number. So in the statement, it is saying that Q by P can be a prime number. Yeah, that statement is correct. There is a chance that we are getting prime number. Okay. P plus Q can be a prime number. P plus Q can be a prime number. So 3 plus 15, 5 plus 3, it is always, you are getting 18. And here you are getting a composite number. And when you add 3 plus 9, sorry, 3 plus 8, when you add 3 plus 8, so 8 plus 3, it is 11. So 11 is a prime number, right? So there is a chance that P plus Q can be a prime number. That is correct. Okay, so there is a chance that when you add a prime number and a composite number, you are getting a prime number. Yes, so that statement is also correct. So option D is the answer. And yes, it's also a very, very easy question from 2022. Okay. Now, the sum of 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? This is actually a very tricky question asked in 2022. And again, it is easy also, right? So here, when you multiply 3 consecutive numbers, I think most of you know that triplet, right? 1 into 2 into 3. So you are getting the value as 6. When you add 1 plus 2 plus 3, you are getting the value as 6. Okay, so this is actually the first pair. But here it is saying that 3 consecutive integers, right? It is not natural number, it is not whole number, it is integers.
So integers can be the set of numbers ranging from negative to positive, minus infinity to plus infinity. All those numbers ranging from minus infinity to plus infinity, they are known as integers. Okay, and here the first set of integers, it is 1, 2 and 3. So here, if you look onto the negative side, minus 1 and minus 2 into minus 3. So here, when you add minus 1 into minus 2, it is again you are getting 2 plus 2. Minus into minus, you are getting plus. Minus into plus, you are getting minus. And plus and plus into minus, you are getting minus. Okay, so this is very important. This is very, very important. Okay, വളരെ important ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. Alright, so minus 1 into minus 2 into minus 3, and here you are getting minus 6. And when you add minus 1 plus minus 2 plus minus 3, you are getting minus 6. So in this case also, you are getting same values in both the cases. So another set it is minus 1, minus 2, minus 3. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞോ? പക്ഷേ ഇനി ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. Okay, thank you Prashant, thanks a lot. So there is one more set is there, that is minus 1, 0 and 1. So when you add this, you are getting the value as 0. Then minus 1 into 0 into plus 1, then you are getting the value as 0. Again you are getting it as 0, right? Okay, so another set it is minus 1, 0 and 1. So total എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ 3 സെറ്റ് ഉണ്ട്, right? So there is a method to solve this. You can use an equation and all, but I'm not recommending that because during the exam time, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരില്ല at that point of time. And I think you just think this triplet, it is very, very important. This 3 set of triplet, at least you know this 1, 2 and 3. They are actually the magic. Okay, this consecutive numbers 1, 2 and 3. When you multiply it, you are getting 6. When you add also, you are getting it as 6. Okay. So it's actually an important set of number, and there are many questions that are actually revolving around this set of numbers 1, 2 and 3. അത് UPSC ക്ക് മാത്രമല്ല, there are if you look onto many competitive exams, okay, like SSA or Railway, RRB, in every exam you can see this the questions related to 1, 2 and 3. Okay, so that set of number, it is very, very important. Okay, so that's actually the 78th question, and now let's move on to the final question of today's discussion, that is 15 into 14 into 13 into 3 into 2 into 1 is equal to 3 raised to m into n. Then if m and n are positive integers, what is the maximum value of m? Again, it is very, very easy question, and there are many methods to solve this question. ഒരുപാട് methods ഉണ്ട് ഈ question solve ചെയ്യാൻ, but I will show you a few methods, and വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 15 into 14 into 13 into 3 etc. till 1. Okay, let me write the question. So 15 into 14 into 13 etc. into 3 into 2 into 1 is equal to 3 raised to m into n. Then we need to find the value for m. So m is actually the maximum power of 3. 3 into maximum power, that is actually the value of m, the maximum power of 3. So how to find the maximum power of 3? And here you know that it is actually the 15 factorial. Okay, 15 factorial on this value, 1 into 2 into 3 etc. till 15, it is 15 factorial, right? So there is an easy method. But first of all, let me make you understand how we can solve this question in the normal method. So 15 means it is actually, so here 15 is actually the multiple of 3, right? So here from 1 to 15, you select the numbers which are actually the multiples of 3. So here 3, then comes 6, then comes 9, then comes 12, then comes 15. So 3 means it is 1 into 3, 6 means it is 2 into 3, and 9 means it is 3 into 3, and 12 means it is 4 into 3, and 15 means it is 5 into 3. Now just count the number of 3's, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6 3's are there, so our answer is 6. Okay, very, very easy. Okay, but if the question is like this, how many zeros are there? How many zeros are there when you multiply 1 into 2 into 3 into etc. up to 150?
if it is equal to 8 raised to m into n, not 3, let it be 8 raised to m into n. Find the value of m. Okay, 8 വേണ്ട, let 8 raised to m into n. Find the value of m. So how to solve it? So ഇവിടെ എഴുതിയതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ 8ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടിൽ 150, ഇറ്റ് ഇസ് tedious task. Exam time it is very very difficult. Okay, but there is actually a method. So first of all, I will show how to solve this question by using that shortcut method. Adinishesham we will be discussing about this question. Okay, so first of all, let us solve the question 1 till 15. Okay, our UPSC question. So it is 15 factorial, right? 1 into 2 into 3 etc. till 15, it is 15 factorial, and we need to find the maximum power of 3. That's actually the question here. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So till 15 factorial, we need to find the maximum power of 3. So how to find that maximum power? I will show. So look here, 15. Okay, now we are going to divide it with 3. So 3, 5 times it is 15, and within 5 there is one more 3 is there, right? So when you divide it with 3, 1 times. Okay, അതായത് 3 5 times ആണ്. Okay, 15 അകത്ത് there are 5 3s, and in the 5 there are 1 3. There is only 1 3. Okay, and how many 3s? So the maximum power of 3 it is, so the maximum power of 3 it is 5 plus 1. So the maximum power of 3 it is, so from here you got the value as 5, from here you got the value as 1. So 5 plus 1 is equal to 6. Okay, for example, let me take another question. 1 into 2 into 3 into 4 into etc. till 20 is equal to 3 raised to m into n. Then find the maximum value for m. So you don't want to take the multiples till 20, just factorize the 20 with 3. So 3 how many times it is 20? 3 6 times it is 18, and 3 7, yes, 3 6 times it is 18, and 3 7 times it is 21. It is exceeding 20, right? And within 6, 3 2 times. Okay, now it is not divisible. 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3യേക്കാളും ചെറുതാണ്. So you need to stop your division till this step. So here it is 6, here it is 2. So 6 plus 2, it is 8. So total 8 3s are there, or the maximum power of m, or so the maximum value of m it is what? 8. Okay, and let me take another question. So 1 into 2 into 3 into etc. till 40 is equal to 4 raised to m into n. 4 raised to m into n. How to solve it? So here I will show how to solve this. So here here it is 40 factorial, right? So 1 into 2 into 3 etc. till 40 factorial. If 14, we know that 4 raised to m into n, and 4 means what? 4 it is 2 square. 4 എന്ന് പറയുന്നത് 2 square ആണ്. Okay, 4 means it is 2 square. Okay, let it be like that. So 40, I am dividing it with 2. 2 20 times it is 40. 2 10 times it is 20. 2 5 times it is 10. And 2 times it is 4. 5-നകത്ത് 2 തവണ. So how many 2s are there? So 20 plus 10 plus 5 plus 2. 10 plus 20 plus 5 plus 2. So 20 plus 10 it is 30. 30 plus 5 it is 35. 35 plus 2 it is 37. So 2 the whole raised to 37. Okay, so here know that 2 the whole raised to 37. And how you can split? So 2 raised to so here you can write it like 2 raised to 36 into 2 raised to 1. A raised to m into a raised to n is equal to what? A raised to m plus n. Okay, that is 2 raised to m into 2 raised to n. 2 raised to 36 into 2 raised to 1. It is 2 raised to 36 plus 1. It is 37. So 37 എന്ന് പറയുന്നത് it is not a fact. 37 എന്ന് പറയുന്നത് it is not the multiple of 2. 37 എന്ന് പറയുന്നത് 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, but 36 is actually the multiple of 2. Now here you can write it like 2 square the whole raised to 36, right? It will be 16, not 16, it is 18. 2 square the whole raised to 18 into 2 raised to 1. So 2 square it is 4. So 4 raised to 18 into 2 raised to 1. So maximum power of 4 it is 18. So the value of m it is 18. Okay, it's a very very important question. UPSC can ask questions like this. So one more time we can solve. So what will be the maximum value for m?
maximum power of, so look here, 1 into 2 into 3 into 4 into etc. till 60, okay, is equal to, let it be 5 raised to m into n. What is the maximum power of 5? So 5 എന്ന് പറയുന്നത്, it is a prime number, right? So you don't want to write it as a multiples of 2 number. So 16 എന്ത് ചെയ്യണം, 5 കൊണ്ട് long division method. So 5, how many times it is? 60. 5 12 times. And 5 12 നകത്ത് വരുന്നത് 5 2 times. So how many 5s will be there? 12 2. 12 plus 2 it is 14. So the maximum value of m, or the m value, it is 14. Okay, so the same question can be asked in many different ways. Okay, so it is very, very important. In the coming classes also we will do certain question like this, but let me do one more question. So write this question. Find the highest power of 8 in 150 factorial. Find the highest power of 8 in 150 factorial. Look here. So 8 means we already know that 8, it is 2 cube. Okay, now we need to divide 150 by 2. So 275 times, right? Then 237 times. Then 218 times, right? Again 2 how many times? 2 9 times. And 2 4 times it is 8. And 2 times it is 4. So the maximum power, look here, 75 plus maximum power of 2, it is 75 plus 37 plus 18 plus not 19, it is 9 plus 4 plus 2. So altogether you are getting it as 146. Yes, you are getting it as 146, right? So here 2 raised to 146. So the maximum power of 2, it is 146. But we know that 8 is actually 2 cube, right? So how you are going to split here? So you are going to split like 2 cube, the whole raised to 48 into 2 square. So 48 into 3 plus 2 is actually 146. 48 into 3 plus 2. So 2 cube എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ആണ്. 8 raised to 48 into 2 cube. So the maximum power of 8, it is what? 48. 48 വരും. 48. Okay, 48 will be the answer. So here the value, the maximum, the highest power of 8 in 150 factorial, it is 48. Okay, so this is how you need to solve it. And in the coming days, we will solve more questions like this. Hope you enjoyed this session, and let's wind up the class. Okay, thank you. Thanks a lot.